Hello all, welcome to Vision Defense. We are starting our new batch, NDA 2025 Intensive Training Program batch. அப்ப earthquake அப்படின்றது எப்படி occur waves, body waves அப்படின்னு சொல்றோம். சரிங்களா? There are two types of waves. One is P waves and S waves. Now, இங்க ஒரு earthquake, ஒரு P wave emerge ஆகுதுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். It passes 3 to 143. There is no presence of P wave, so it is known as P wave shadow zone. The surface of the earth, it is called as surface waves. Again, so second statement was also right. Then seismographs located beyond 145. Hello all, welcome to Vision Defense. இன்னைக்கு நம்ம என்ன கான்செப்ட் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஜியோகிராஃபில ஒரு ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்டான earthquake. அப்ப earthquake அப்படின்றது எப்படி occur ஆகுது? It is a sudden sort of energy release. அப்ப நமக்கு தெரியும் earth surfaceல வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு கீழ earthோட surfaceக்கு கீழ வந்துட்டு there is one layer called asthenospheric layer in the mantle part. asthenosphere அப்படின்னு ஒரு பார்ட் இருக்கு. அந்த பார்ட்ல நடக்கக்கூடிய ஒரு சடன் சார்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிலீஸ், அதுதான் வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா earthquake. அப்ப அந்த எனர்ஜி வந்து எப்படி மூவ் ஆகுது, இந்த மாதிரி மேல வந்து மூவ் ஆகும்போது அதை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் earthquake. When it come to the surface, it created damage to the life and life's property. சரிங்களா? இந்த மாதிரி இப்போ எனக்கு ஏதாவது ஒரு மீடியம் இருக்கு, எனக்கு மேல ஏதாவது ஒரு மீடியம் இருக்குன்னா நான் அந்த மீடியம்ல இப்படி மூவ் ஆகலாம். When it reaches the surface, இதுக்கு மேல எனக்கு போறதுக்கான மீடியம் இல்ல, so it moves like this in the surface. So while moving like this, so it is created much harmful. So இதுதான் நமக்கு earthquake பத்தி தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். சரிங்களா? அப்ப earthquake அப்படின்றது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it is the energy release in the asthenospheric region. So the energy was traveling in the medium. First எனக்கு ஒரு மீடியம் இருக்கு. When it reaches the surface, there is no medium. எனக்கு வந்து air தான் இருக்கு, அதுல அங்க என்னால போக முடியாது. So I traveling இந்த மாதிரி நான் டிராவல் ஆகுறேன். இதனால எனக்கு என்ன நடக்குது, லைஃப் அண்ட் லைஃப் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நிறைய டேமேஜ் நடக்குது. இதுதான் நமக்கு வந்து earthquake பத்தி தெரிஞ்ச ஒரு காமனான இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ தெரியாத நிறைய விஷயத்தை நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் earthquake எங்க ஆரிஜினேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஆரிஜினேட் ஆகிற இடம் பேரை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஹைப்போசென்டர் ஆர் ஃபோக்கஸ். ஹைப்போசென்டர் ஆர் ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தென் the place which is directly vertically above the where it get originate, எந்த இடத்துல ஆர்கினேட் ஆகுதோ அதோட டைரக்ட் above surface தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா epicenter. It is known as epicenter அப்படின்னு சொல்றோம். where it directly hit the surface. அப்போ உள்ளுக்குள்ள இந்த மாதிரி டிராவல் ஆகக்கூடிய வேவ்ஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா body waves அப்படின்னு சொல்றோம். When it reaches the surface, it moves like this. It is called surface waves. அப்ப இந்த வீடியோல நம்ம ப்ரிசைஸ்டா என்ன பார்க்க போறோம்னா, what we are going to see about அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, it is all about body waves. Body wavesல we are having two waves. One is pre waves called primary waves and S waves called secondary waves. P waves and S waves அப்படின்னு பார்க்குறோம். சரிங்களா? There are two types of waves. One is P waves and S waves. அப்போ first we are going to see about the properties of P waves and S waves. P waves and S waves ஓட property எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். P waves travel faster. Comparatively, when compared to S waves, the body waves, both are body waves traveling along the body of the earth. P waves travels faster. P waves travel faster. The S waves comparatively slower. These are traveling in the longitudinal way. S waves always travels in the transverse manner. Like this. இந்த மாதிரி தான் S waves always travel. Then P waves travel in all medium. எல்லா மீடியம்லயும் யாரு டிராவல் ஆகுவாங்க? liquid, solid and gas. எல்லா மீடியத்திலையும் P waves travel in all the medium, but S waves travel only in solid medium. Then the final characteristic is P waves and S waves having the same property. It gets deflect, it changes its path. Both are changes its path according to the
medium or density it passes through. Medium or density. இப்போ P waves travel ஆயிட்டு இருக்காங்க. If suppose now it enters, இது வந்து solid medium னு வெச்சுக்கோங்க. If it enters into the liquid medium அப்படினா based on the density it changes its direction like this. சரிங்களா? So this was the common point between P waves and S waves. Both are changing its direction based on their medium or density. When it comes P waves, based on the medium and density it changes. When it comes S waves, based on the density only it changes its direction. So this was the observation characteristics of P waves and S waves. Now the observance, நம்மளோட ரெக்கார்டிங் seismograph ரெக்கார்டிங்ஸை வச்சு P waves and S waves ஓட அப்சர்வன்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? திஸ் இஸ் எர்த் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ P waves ஓட அப்சர்வன்ஸ், now imagine this is a hypocenter and this is a epicenter 0 degree. The P waves can see in between 0 degree to 103 degree, 0 degree to 103 degree, and again from 143 to 180 degree. So from 0 degree to 103 degree we can clearly see the signs of P waves. அதே மாதிரி தான் இந்த சைடும். So 0 to 103 degree is called P wave zone அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். Then again it's seen between 143 to 180 degree. 143 to 143 to again 180 degree. It is again known as P wave zone. So firstly 0 to 103 degree is known as P wave zone, and again 143 to 180 is known as P wave zone. In between 103 to 143 there is no presence of P wave because it changes its direction based on the medium and density it passes through. அந்த மாதிரி various deflection நடக்கிறதுனால இப்போ imagine பண்ணிக்கோங்க, now இங்க ஒரு earthquake, ஒரு P wave emerge ஆகுதுன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். It passes through various medium. நடுவில் வந்து ஆஸ்ட்ரோனோஸ்பியர் இருக்காங்க, லிக்விட் மீடியம், அதுக்கப்புறம் சாலிட் கோர், லிக்விட் கோர், இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் நடந்து த அப்சர்வன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் திஸ் இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ இதனால தான் என்ன நடக்குது அப்படின்னா P waves cannot be observed. நம்ம வந்து P waves வந்து எங்கே பார்க்க முடியல அப்படின்னா between 103 to 143 டிகிரிக்குள்ள there is no presence of P waves. ஸோ இதனால தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா P wave shadow zone அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். சரியா? ஸோ P wave zone is between 0 to 103 and 143 to 180 is known as P wave zone. Between 103 to 143 there is no presence of P wave, so it is known as P wave shadow zone. Then when it comes to S waves, just imagine this is the hypocenter and this is the epicenter 0 degree. The S waves can only observe in between 0 to 103 or 105 degree. Beyond this there is no presence of S waves because the S waves changes only to the density, because it doesn't pass through the any other medium other than solid medium. தவிர நம்ம S waves எந்த மீடியத்தில டிராவல் ஆகாது. அதனால இதோட அப்சர்வன்ஸ் 103 to 105 டிகிரிக்கு மேல we cannot find the presence of S waves. So this known as 105 to 180 degree is known as S wave shadow zone. S wave shadow zone. S wave shadow zone. So this is the difference between P waves and S waves. Both the waves are called body waves because it travels through all along the surface of the earth. இதுக்கு இன்னொரு nickname கூட இருக்கு, travelers of the earth அப்படினு சொல்லி இருக்கு. When it reaches the surface of the earth it is called as surface waves. Again surface waves is classified into two types of waves. One is relay waves and another one is L waves, or otherwise known as love waves அப்படின்னு சொல்லி we are having two kind of surface waves. இப்போ நம்ம இந்த வீடியோல வந்து நம்ம கிளியரா எதை பத்தி பார்த்தோம்? P waves பத்தி மட்டும் தான் பார்த்தோம். P waves ஓட characteristics பார்த்தோம், P waves ஓட shadow zone பார்த்தோம், எப்படி எங்க earthquakeல epicenter என்ன, hypocenter அப்படினா என்னன்னு பார்த்தோம். So based on this we are solving one previous question. Which one of the following statement about earthquake wave is not correct? P waves moves faster and are first to arrive to the surface. Yes, obviously P waves moves faster and reaches the surface first. Okay, first statement was right. P waves can travel
through gaseous, liquid and solid materials. Yes, P wave can travel in the all the medium. But S waves can travel only in the solid medium. La mattum S waves travel aavanga. So second statement was also right. Then seismographs locate beyond 145 from epicenter can record the arrival of P waves. Yes, after appo namakku vandu S waves அப்படின்றது it is only between 0 to 103 degree வரைக்கும் தான் நமக்கு என்ன இருப்பாங்க S waves இருப்பாங்க. above 145 க்கு மேல ரெக்கார்ட் ஆகக்கூடிய எல்லா வேவ்ஸ்மே it is P waves. So third statement was also right. Then fourth statement, P waves have maximum area covered under its shadow zone. No, only the 40 degree difference தான். 0 to 103 that is a P wave zone இருக்காங்க. Again 143 to 180 we are having again P wave shadow zone. இதுக்கு நடுவில் நமக்கு எவ்வளோ டிகிரி பேலன்ஸ் இருக்காங்க? ஒன்லி 40 டிகிரி டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்காங்க. ஆனால் இதுவே எஸ் வேவ் பார்த்தோம் அப்படின்னா 0 to 103 டிகிரி வரைக்கும் மட்டும்தான் நமக்கு யார் இருக்காங்க? எஸ் வேவ் ஜோன் இருக்காங்க. ஸோ above 105 to 180 there is presence of S wave. Nearly 75 degrees there is no presence of S wave shadow zone. S wave, so it is called S wave shadow zone. So the statement 4 was wrong. P wave have maximum. No, S wave have the maximum area under the shadow zone. It is between 105 to 108. It is known as S wave shadow zone. The fourth option is correct. சரிங்களா? So இதுதான் P wave and S waves. இதுதான் நம்ம body waves னு சொல்றோம். சரியா? earthquakeல இது வரைக்கும் தெரியாத டீடைல்ஸ், இந்த டீடைல்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So the thing is about we are starting our new batch NDA 2025 intensive training program batch. It is a 3 months batch. We are starting our batches on 5th January 2025. 5th January நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். We are having 15 full mock tests. We are covering all the subject within the 3 months and giving the intensive program. A student wise analogy எல்லாமே நமக்கு இந்த ப்ரோக்ராம்ல கவர் ஆகும். So please enroll your names in our batch and become an officer. Thank you.